Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 2. The name of the paper is Introduction to English Literature 1, and the topic for today is ballad. Before ballad, we discussed the subjective poetry and its different types. For example, we talked about the sonnet, the elegy, and the ode. These three were the um, parts of subjective poetry. Today, we'll start with objective poetry. The first poem which we will discuss in objective poetry is ballad. It also includes these other four types of poems, for example, epic, mock epic, idyll, and dramatic monologues. They will be discussed later. In ballad today, we will discuss two types, folk ballads and literary ballads. This lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC PABI. It is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In objective poetry, as I said, the first objective poetic form is the ballad. The word ballad is actually derived from Latin, an Italian word, which is bellare, and the word bellare means to dance. So fundamentally, ballad was a kind of song that told a story, and originally it was accompanied with a musical instrument, and there used to be a dance with it too. So a kind of song. We can distinguish, as I said in the beginning, um, two types, the folk ballad and the literary ballad. But the ballad has different characteristics, and the some of the common characteristics are these. For example, the first characteristic of a ballad is that the beginning of the ballad is abrupt and sudden. Whenever the ballad starts, it starts right away without any introduction, and it begins abruptly. For example, if we take this ballad, the name of the ballad is The Rime of Ancient Mariner. It was written by Samuel Taylor Coleridge, and in this ballad, these are the first four lines. And from these first four lines, we come to the conclusion that the beginning is very abrupt and it suddenly begins. For example, he says, "It is an ancient mariner, and he stopped at one of three." He is talking about the mariner, the ancient mariner, and he says that there were three wedding guests, and he stopped one of those three wedding guests. These, this wedding guest who was stopped by the mariner said, "By thy long grey beard and glittering eye, now wherefore stoppest thou me?" This is the reply of that wedding guest. He's telling this ancient mariner that he has got a long grey beard and his eyes are glittering. And what was the reason that he was stopped there? So you can see this beginning is very abrupt and very sudden, and right from the first four lines, we come to the conclusion that the story had already started, and that's why this characteristic is given, that the beginning of these um, ballads, it is often abrupt or sudden. The next characteristics is that the language of the ballads is often simple. And once again, we can take the same example. If you look at this first line, it is an ancient mariner. It's quite simple. Or and I am next of kin. Quite simple. The guests are met. The feast is set. Very simple. He holds him with his skinny hand. All these sentences, these verses, they are in simple language. So this is that second characteristic. The language is simple. The third one is the story is told through dialogue and action. Action takes place and there is also dialogue. And this is what is again true of the ancient mariner. If you look at these first four lines, again these lines are delivered directly. You can see the inverted comma.
which means that it is the dialogue between the ancient mariner and the wedding guest. These are the actual lines of the wedding guest, and therefore we say that it is in the form of dialogues. The story is in the form of dialogues and also action. Action also takes place. The fourth characteristic is that the theme is often tragic. The tragic theme, again, we can give the same example. The example of the rhyme of Ancient Mariner. In The Ancient Mariner, um, tragic incidents take place. For example, all um, the friends of Ancient Mariner die, um, and it is very strange for him that later on they come back to life for his assistance, but however, all of them die, and Mariner himself gets unconscious and falls down. So, in this story, there is that tragic element involved. There is often a refrain. A refrain is a kind of a few words, a few lines which are repeated after a few stanzas. Though there is no refrain in this story, The Rhyme of Ancient Mariner, but there are words which are over and over repeated again, and those words may be considered as a refrain or they act like a refrain. So these are the features, the distinguishing features, that it often begins abruptly and it is written in simple language. The story is unfolded in the form of dialogue and action, and it is often tragic, and there is often a refrain. So these are the characteristics. We can also add these characteristics to these five characteristics. For example, we often have a single episode, just one episode is narrated in it, and then this narration is very swift. Very quickly, the story is narrated, and this is also true of the Rhyme of Ancient Mariner. The story is narrated quickly. There is a dramatic element because, as we saw in the Rhyme of Ancient Mariner, that there are dialogues. Dialogues is the dramatic element, and the other dramatic element is when something happens suddenly. So there are things which happen suddenly, even the beginning is sudden. The narrator often is impersonal, that is, um, he narrates all the things and not involving his own emotions, and the images given are also simple. So this was all about the beginning of the ballad. We will now do this in Urdu as well. ये हमने अभी ये कहा कि हमने इससे पहले सब्जेक्टिव पोइट्री पढ़ी. सब्जेक्टिव पोइट्री में हमने 3 किस्में पढ़ी, और उन 3 किस्मों में आखिरी जो आपने पढ़ा वो सोनेट था, और सोनेट के अलावा लिरिक बजाते खुद भी सब्जेक्टिव पोइट्री का हिस्सा है. हमने एलिजी भी पढ़ा और हमने ओड भी पढ़ा. तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री है उसमें ये 5 शामिल हैं. बैलेड है, एपिक, मॉक एपिक, एडिल और ड्रामेटिक मोनोलॉग. इसमें हम ये पहले वाला कर रहे हैं जो बैलेड है, और इसमें हम 2 किस्में करेंगे, फोक बैलेड और लिटरेरी बैलेड. फिर उसके बाद हमने इसको पढ़ा और हमने कहा कि ये इटालियन लफ्ज़ बलेर से माखूज है, जिसका मतलब है टू डांस, और ये एक सॉन्ग होता है जो एक कहानी सुनाता है. इसके साथ डांस भी होता है और म्यूज़िक भी होता है. तो ये अब शुरू में, अब इसको सिर्फ पढ़ा जाता है, इसके साथ ये चीज़ें अब नहीं होती. और फिर हमने इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये अचानक शुरू होता है, इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, कहानी डायलॉग और एक्शन की शक्ल में दिखाई जाती है, थीम अक्सर ट्रेजिक होता है, और इसमें रेफरेन होता है. रेफरेन का मतलब है कि चंद स्टेंजा के बाद 1, 2, 3 लाइनें बार बार रिपीट की जाती हैं, इसको रेफरेन कहते हैं. इसके साथ हमने ये क्वालिटीज़ भी पढ़ी कि इसमें एक एपिसोड होता है, इसको जल्दी जल्दी सुनाया जाता है. ड्रामेटिक एलिमेंट इसमें होता है. ड्रामेटिक एलिमेंट से मुराद एक तो
یہ ہے کہ اس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اچانک جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ بھی ڈرامیٹک ایلیمنٹ ہے. نیریٹر امپرسنل ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لائکس ڈس لائکس کا اظہار اس میں نہیں کرتا اور اس میں امیجری سمپل ہوتی ہے. اب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. The word ballad is derived from، یہ 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، اس کو ایک کو ہم ختم کر دیتے ہیں. The word ballad is derived from Latin and Italian ballare، یہ الفاظ سے ماخوذ ہے، which means to dance، اس کا مطلب ڈانس ہے. Fundamentally، بنیادی طور پر a ballad is a song، یہ ایک نغمہ ہوتا ہے that tells a story، اور یہ کہانی سناتا ہے. And originally was a musical accompaniment to a dance، اور originally یہ میوزیکل اکامپنیمنٹ اس کے ساتھ ہوتا تھا اور ڈانس بھی ہوتا. We can distinguish certain basic characteristics، بعض بنیادی خصوصیات ہیں ہم اس کو بتا سکتے ہیں. common to a large number of ballads، بہت ساری بیلڈز میں مشترک ہیں یہ. these characteristics are given below، اور یہ characteristics یہ ہیں. the beginning is often abrupt، جو آغاز ہوتا ہے اسٹوری کا یہ اچانک ہوتا ہے. the language is simple، زبان آسان ہوتی ہے. the story is told through dialogue and action، کہانی ڈائلاگ اور ایکشن کے تھرو سنائی جاتی ہے. the theme is often tragic، جو اس کا مرکزی خیال ہے یہ ٹریجک ہوتا ہے، المناک ہوتا ہے. there is often a refrain، اور اس میں ریفرین ہوتا ہے. ریفرین جو ہے اور چند سٹینزز کے بعد چند لائنیں بہو اسی طرح ریپیٹ کی جاتی ہے، اس کو ریفرین کہتے ہیں. پشتو پوٹری میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلش میں بھی ہوتا ہے. To these features we may add ballad usually deals with a single episode، ان کوالٹیز میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں سنگل ایپیسوڈ کا ذکر ہوتا ہے. the events leading to crisis، جو ایونٹس کرائسس تک پہنچتی ہے. کرائسس وہ لمحہ جس میں کوئی جس کو ٹاپ آف دی ایکشن کہتے ہیں، یہ عموماً کہانی کے مڈل میں آتا ہے یا ٹورڈز دی اینڈ، اور اس کو آپ کریٹیکل مومنٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کو ریلیٹڈ سوئفٹلی، جلدی جلدی سنایا جاتا ہے. دیر از منیمل ڈیٹیل سراؤنڈنگ کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی. دیر از اسٹرانگ ڈرامیٹک ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے. دی نیریٹر از امپرسنل اینڈ امیجری سمپل، اس میں نیریٹر امپرسنل ہوتا ہے، غیر شخصی جس کو کہتے ہیں، اور سادہ امیجری اس میں ہوتی ہے. So this was the beginning of the ballad. Now we come to the next part, and that next part is that there are 2 types of ballads. One type is referred to as the folk ballad, also called the popular ballad. The next type is the literary ballad. So we will now discuss them. So these are the 2 types. One is the folk ballad, also called popular ballad, and the other is the literary ballad. The folk ballad is the one which is often written by an anonymous person. The writer is unknown, and it is transmitted from one singer to the other singer by word of mouth, as it is not written, and it belongs to the oral tradition. Therefore, it was famous among the illiterate people, or sometimes the semi-literate people, and the tradition existed in northern Greece. So this was the first type of ballad, the folk ballad. This is the example of the folk ballad, Robin Hood and the Monk. We will not read this. You can read it on your own. Because it is not important from examination point of view and we don't have much time, so therefore you can read it on your own. The second is the literary ballad. These are written by poets and they are known, and the examples are Coleridge's Rhyme of Ancient Mariner. I just read a few lines from the Ancient Mariner. Keats wrote La Belle Dame Sans Mercy, Scott's Lay of the Last Minstrel, and Macaulay's Lays of the Ancient Rome. This is the story of the rhyme of La Belle Dame Sans Mercy, but we will not read it.
This is the summary of the Lay of the Last Minstrel. Again, I'll not read it out for you. These are just for your interest. You can read it on your own or you can leave it out. Um, it is a quite old form. It belongs to antiquity, and Homer also took some of the elements from the ballad tradition and used it in his epics. The ballad tradition began in Europe in the Middle Ages, and we'll translate it now into Urdu and then go to the next item. इसको उर्दू में सुने. हमने ये कहा कि दो किस्में हैं, फोक बैलेड है और लिटरेरी बैलेड है. दी फोक बैलेड इज एनोनिमस, ये ना मालूम होता है, एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सिंगर टू सिंगर बाय वर्ड ऑफ माउथ. और ये सिंगर टू सिंगर जाता है, जबानी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं. इट thus belongs to oral tradition, तो इसका ताल्लुक oral tradition से है. The folk ballad exists among illiterate or semi-literate peoples. ये या तो गैर तालीम याफ्ता लोगों के बीच में होते हैं या फिर कम तालीम याफ्ता, and is still a living tradition in northern Greece. और ये नॉर्दर्न ग्रीस में अब भी एक जिंदा रिवायत है और वहाँ पे ये लेके जाते हैं. The literary ballad is not anonymous, ये anonymous नहीं होता, and is written down by a poet as he composes it, और इसको शायर लिखता है. Among ballads in the literary tradition there are several distinguished works. बड़े अहम काम है ballads के हवाले से literary tradition में, especially Coleridge's The Rime of Ancient Mariner, Keats' La Belle Dame Sans Mercy, Scott's Lay of Last Minstrel, and Macaulay's Lays of Ancient Rome. ये इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हुई. हमने ये भी पढ़ा कि ballad is a poetic form of great antiquity, बहुत पुराना और कदीमी फॉर्म है. Apart from those ballads which we may presume were the main materials for Homer's epics, उन ballads के अलावा जो हम फर्ज कर सकते हैं कि वहाँ से मटेरियल होमर के एपिक्स में शामिल किया गया. The main ballad tradition in Europe begins in the late Middle Ages. जो मेन बैलेट ट्रेडिशन था, रिवायती यूरोप में, ये मिडिल एजेस में शुरू हुआ. मिडिल एजेस 5वीं सदी से 15वीं सदी के ज़माने को मिडिल एजेस कहते हैं. Now comes this area. In this we learn that material for the ballads is taken from the community life, society life, also from local and national history. So material can be taken from them, and the material can also be taken from different legends and stories and myths. These are often the tales of adventure, war, love, death, and supernatural element is often included. Some notable cycles combining all these themes and elements have been developed in Serbia, especially because of the Battle of Kosovo in 1389, and there have also been ballads written because of the conflicts between English and Scots, and there are the stories and legends of Robin Hood, and ballads have been created including these stories. We also have among this tradition the Elfin Knight and the Twa sister. This is the story of the Twa sister, but we will not do it. We will discuss it up until now. This area, up to this area, we will discuss it. So let me translate it for you in Urdu. तो लिटरेरी बैलेड में तो हम लेंगे कि ये इसको लिखा जाता है. ये हमने एग्जाम्पल्स इसकी पढ़ी कि इसमें कॉलरिज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है और कीट्स का ला बेला डैम सेंस मर्सी है, स्कॉट्स का ले ऑफ लास्ट मिंस्ट्रेल है और मकाले का लेज ऑफ एंशिएंट रोम है. फिर हमने ये किया कि हमने कहा बैलेड इज ए पोएटिक फॉर्म of great antiquity, बहुत कदीमी ज़माने की फॉर्म है. Apart from those ballads which we may presume were the main materials of Homer's epics, कुछ तो ballads थे
کہ ہم فرض کرتے ہیں، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ہومر کے ایپکس ان سے لیے گئے ہیں. دی مین بیلٹ ٹریڈیشن ان یورپ بگنز ان دی لیٹ مڈل ایجز. جو بیلٹ ٹریڈیشن روایت شروع ہوئی مین یہ یورپ میں مڈل ایجز میں شروع ہوئی. دی بیلٹ poet drew his materials from community life. بیلڈ جو لکھنے والے پوئٹس تھے وہ اپنا میٹیریل سوشل لائف سے، کمیونٹی لائف سے لیتے. فرام لوکل اینڈ نیشنل ہسٹری، لوکل ہسٹری سے، نیشنل ہسٹری سے لے سکتے تھے. فرام لیجنڈ، فرضی کہانیوں سے، اینڈ میتھس، یہ بھی فرضی کہانیاں ہیں. ہز ٹیلز آر یوزلی آف ایڈونچر، یہ ایڈونچر کی کہانیاں ہوتی ہیں. مہم جوئی، وار، لو، ڈیتھ اور سپر نیچرل مافوق الفطرت چیزیں، بلائیں وغیرہ. A very notable cycle، ایک سائیکل بنایا گیا ہے، اہم سائیکل یعنی بہت سارے بیلٹس کا مجموعہ. کمبائننگ آل دیز تھیمس، اس میں سارے یہ تھیمس شامل ہیں. اینڈ ایلیمنٹس ان از دا گروپ آف ایپک بیلٹس، یہ وہ گروپ ہے ایپک بیلٹس کا. وچ گرو اپ ان سربیا، سربیا میں لکھی گئی. ایز اے ریزلٹ آف دی بیٹل آف کاسوو ان 1389، کیونکہ کاسوو کی لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی 89 میں، 1389 میں، تو اس وجہ سے. ان دا برٹش آئلز، جو برطانوی جزیروں میں، دی بارڈر کانفلکٹس، سرحدوں پہ جو لڑائیاں ہوئی انگلش اور اسکاٹس کے درمیان، پروڈیوسڈ مینی اسپلینڈڈ بیلٹس، جس کی وجہ سے بھی شاندار بیلٹس بنی. فردر امپورٹنٹ سورسز آف بیلٹری ان انگلینڈ، کچھ اور سورسز ہیں انگلینڈ میں بیلٹری کے، اور دا اسٹوریز اینڈ لیجنڈز آف رابن ہوڈ، وہ رابن ہوڈ کی سٹوریز تھی اس سے لی گئی ہیں. among traditional ballads، جو روایتی بیلڈز ہیں، on various themes، مختلف themes پر. one should mention particularly the Elfin Knight and the Twa Sisters in West، یہ ایک شامل ہے، اس کی کہانی نیچے دی ہوئی ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھے، نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اب ہم we can repeat all this that today we discussed ballad. Ballad is the first form of objective poetry. The other forms include epic, mock epic, idyll, and dramatic monologue. In ballad, we discussed two types of ballad, the folk ballad and literary ballad. And of course, we discussed its different characteristics. The characteristics include that the beginning is abrupt, the language is simple, story is told in dialogue and action, the theme is tragic, and there is often a refrain. Then we talked about these two forms. The folk or the popular ballad is not written, the writer is anonymous, and the tradition existed in either illiterate people or semi-literate people. Then we discussed the literary ballad, that the writer is known and it is written by a poet, and the famous ballads in this regard are The Rime of Ancient Mariner, La Ballade Sans Mercy, Lay of Last Minstrel, and The Lays of Ancient Rome. So that's all about the ballad. Thank you and good luck.